Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are going to discuss the MCQs of 7th May current affairs. So then have a look at the first and foremost one, which aims recently achieved a major breakthrough in treating severe spinal deformities. There is AIMS Delhi, which is in news actually, then which developed an advanced modification of the PVCR technique, modified PVCR technique under Dr. Bauk Gaur, improving the safety and outcomes in complex spinal surgery. So answer B is the correct one. B is the correct one. Moving to the next one, former Formula One driver and Para Olympic gold medalist Alex Gennady belong to which country? So Alex Gennady, so then he belongs to which country? And options featured France, Germany, Italy, Spain, and Brazil. He belongs to Italian famous Alexander Gennady, was an Italian racing driver and paracyclist. Para. So physically challenged, who competed in Formula One between 1991 to 1999. That was active on Formula One racing. కార్ ఛాంపియన్షిప్ వచ్చేటప్పటికి 2005 to 9 దాకా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్న టర్మ్ అనమాట. తర్వాత అండ్ టూ ఎడిషన్స్ ఆఫ్ ద సమ్మర్ పారా ఒలింపిక్స్ 2016 2022 పారా ఒలింపిక్స్లో స్పెషల్ పర్సన్గా హోల్డ్ అయ్యాడు అనమాట. సో దెన్ హీ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ, passed away on May 1st and May 1st 2026. So that's why he is in news and matter. Answer C is the correct one. Which country won the Uber Cup 2026? So Uber Cup, Thomas Cup. ఇది మనకి బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగినవి కూడా అనమాట, అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇదేమంటున్నాడు, విచ్ కంట్రీ ఓన్ అంటున్నాడు, విచ్ కంట్రీ ఓన్ ద ఊబర్ కప్ అంటున్నాడు. సో దెన్ ఇక్కడ మనకి సౌత్ కొరియా డిఫీట్ చేసింది అనమాట. సౌత్ కొరియా చైనాని డిఫీట్ చేసింది అనమాట. సో దెన్ ఓన్ అన్నాడు కాబట్టి సౌత్ కొరియా కరెక్ట్, which defeated China, and then which was held at Horsens of Denmark. And this victory marks South Korea's third title in the Women's World Team Championship. So generally Uber Cup వచ్చేటప్పటికి women కప్ అనమాట, విమెన్ కి రిలేటెడ్ వన్ అనమాట. సో థామస్ కప్ వచ్చేటప్పటికి మెన్ రిలేటెడ్, అంటే దీనిలో గోల్డ్, తర్వాత సిల్వర్, బ్రాంజ్ అలా మెడల్స్ ని టర్న్ చేస్తారు అనమాట.
ఇది దీనిలో చాలా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఊబర్ కప్ వచ్చేటప్పటికి ఊబర్ కప్ 31st ఎడిషన్ 2026 అనమాట. సో విమెన్ బ్యాడ్మింటన్ రిలేటెడ్ అనేది విమెన్ బ్యాడ్మింటన్. తర్వాత ఇక్కడ సో హెల్డ్ ఎట్ హార్సన్స్ డెన్మార్క్. తర్వాత ఊబర్ 31st ఎడిషన్ కదా. గోల్డ్ విన్నర్ ఎవరు అంటే గోల్డ్ సౌత్ కొరియా, సిల్వర్ వచ్చేటప్పటికి చైనా రన్నర్ కాబట్టి. అండ్ దెన్ బ్రాంజ్ వచ్చేటప్పటికి బ్రాంజ్ మెడల్ హోల్డ్ అయింది జపాన్ అండ్ ఇండోనేషియా. సో మే 3 దాకా జరిగింది అనమాట ఈ టోర్నమెంట్ మనకి. సో థామస్ కప్ బ్యాడ్మింటన్ మెన్ అది, ఇది ఉమెన్ అనమాట ఊబర్ కప్. దర్ ఇస్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అదే థామస్ కప్ వచ్చేటప్పటికి ఇది మనం థామస్ కప్ కనుక చూస్తే నెక్స్ట్ పార్ట్ లో యాడ్ చేయగలి. ఇక్కడ థామస్ కప్ కూడా చూసేద్దాం సో దట్ అన్ని ఒక చోట ఉంటాయి. థామస్ కప్ 34th ఎడిషన్ అనమాట. 34th ఎడిషన్ చైనా ఓన్ ద మ్యాచ్ అనమాట. అంటే గోల్డ్ చైనా, సిల్వర్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ ఫ్రాన్స్ అనమాట. ఫ్రాన్స్ సిల్వర్. అండ్ దెన్ బ్రాంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా అండ్ కదా బ్రాంజ్. సో ఇన్ బ్రాంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా అండ్ డెన్మార్క్. ఇండియా అండ్ డెన్మార్క్ బ్రాంజ్ సేమ్ ప్లేస్ అనమాట. సో హోస్ట్ సిటీ సేమ్. సో ఇది మెన్స్ థామస్ కప్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ద మెన్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ అనమాట. థర్టీ ఫోర్త్ ఎడిషన్. సో చైనా ఓన్ ద థామస్ కప్. చైనాకి ఇది 13th టైటిల్, 13వ టైటిల్ అనమాట. సౌత్ కొరియాకి ఇది 3rd టైటిల్. That's the contact here we have. Answer D is the correct one. Moving to the next one. Vikram Doraiswamy was recently appointed as India's ambassador to which country and where? So Vikram Doraiswamy and 1992 batch IFS officer అనమాట. He took charge in Beijing succeeding Pradeep Kumar Rawat. To China, ambassador to China. Answer C is the correct one. So the Mayon volcano, which recently erupted, is located in which country? Mayon volcano. So then the recent news known it's not Indonesia. Philippines is the correct one. So answer B is the correct one. Mayon volcano. So is located in Luzon Island. Located in Luzon Island of Philippines. That is the one. And then moving to the next one. Which startup launched the satellite mission Drishti? Very important one. It's an important one. Not Skyroot Space, Agnikul కాదు. ఇవన్నీ స్కైరూట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి హైదరాబాద్ బేస్డ్ అనమాట. అగ్నికుల్ వచ్చేటప్పటికి అగ్నికుల్ బెంగళూరు బేస్డ్ వన్. స్పేస్ రిలేటెడ్. అగ్నికుల్ కాస్మోస్ ఇస్
not Bangalore, it's Chennai based. Chennai based space startup అనమాట. ఇది హైదరాబాద్ స్పేస్ స్టార్ట్అప్. రీసెంట్ గా యూనికార్న్ కేటగిరీలోకి టర్న్ అయింది స్కై రూట్ అంట. సో విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2017. ఇది 2018 లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. రీసెంట్ వన్ ఇది బెంగళూరు బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ అనమాట, స్పేస్ స్టార్ట్అప్. సో దెన్ విచ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మిషన్ దృష్టి అనమాట. మిషన్ దృష్టిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇదే. ధ్రువ స్పేస్ వచ్చినప్పటికి ఇది కూడా బెంగళూరు బేస్డ్ వన్. ధ్రువ స్పేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనమాట. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. దట్ ఈస్ ద ప్రీమియర్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ ఏరోస్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనమాట. ఏరోస్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో 2012 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని. అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, HY. So then Hyderabad based one, founded in 2012, then which is a premier Indian private aerospace manufacturer. That is the context. So ISRO kaadu, answer C is the correct one. Where was the North Tech Seminar 2026 launched? So then there is a galaxy. Then we have to discuss what is the mission dristy. So India's largest privately developed Earth observation satellite launch is mission dristy is a Earth observation satellite. Is all about Earth observation satellites. It is a India's largest privately developed Earth observation satellite using SpaceX Falcon 9 rocket. Falcon 9 rocket అనమాట. Earth observation కోసం అనమాట ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. That's a part. North Tech Seminar, technical seminar. Lucknow కాదు, వారణాసి కాదు, it's Prayagraj correct one. So answer C is the correct one here. Prayagraj. So it was inaugurated by the Defense Minister, Rajnath Singh, in UP and Uttar Pradesh, Prayagraj. Which country announced the launch of Project Freedom? Yeah, Project Freedom, recently in news, announced by USA. Answer C is the correct one. Project Freedom. So then Operation Project Freedom. This is Trump's Project Freedom in the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. సో అందరికి ఫ్రీ ఆపరేషన్, ఫ్రీ ట్రేడ్ గురించి ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ లో ఫ్రీ ట్రేడ్ గురించి అన్నమాట. ఓపెన్ ట్రేడ్ in this particular area. To allow the open trade, then the US introduced a concept or a project called this particular one అనమాట, Operation Project Freedom. So here like main aim ఏంటి అని అంటే to protect commercial vessels
commercial vessels in the Strait of Hormuz. That is the context. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Who was recently appointed as the chairman of the Prasar Bharati? Prasar Bharati chairman Anurag Thakur, Prasoon Joshi, correct one. So then this is the part. Prasoon Joshi recently appointed. Yeah, a noted lyricist and famous lyricist and former CBFC film certification, Central Board of Film Certification chairman and ex-chairman, and the CBFC at present Navneet Kumar Sehgal. He replaced ప్రసార్ భారతి ప్రసార్ భారతికి ముందే ఉండేవాడంటే నవనీత్ కుమార్ షేగల్ అనమాట. సో ప్రసూన్ జోషి ఈజ్ ద సక్సెసర్ ఆఫ్ హిమ్. ప్రసూన్ జోషి present successor of Prasar Bharati. Earlier Navneet Kumar Sehgal was there. CBFC earlier he worked with the CBSE. There is a context here. CBFC, he was the earlier head of CBSE. Prasoon Joshi, earlier he was there with CBFC. And like, so don't confuse here. Lyricist, Prasoon Joshi, lyricist, former CBFC chairman. And he reached to, now he's the chairman of the Prasar Bharati. Earlier to Prasar Bharati, Navneet Kumar Sehgal was the chairman. There is a context here we have. This is a point required here. Shashi Vempati, CBSE at now, newly appointed CBFC ki ఇతను CBFC నుంచి వచ్చేసాడు. ఎవరు? ప్రసూన్ జోషి. అట్ ప్రెసెంట్ ఇతని ప్లేస్ లో శశిశేఖర్ వెంపటి. శశిశేఖర్ వెంపటి ఇతను న్యూ అపాయింటెడ్. So be clear with this particular one. Prasar Bharati ex Navneet Kumar. Prasoon Joshi present Prasar Bharati. CBFC ex Prasoon Joshi. Present Shashikhar Vempati. Next one. Magdalena River. Recently in news, Magdalena flows through which country? సో ఇది న్యూస్ లో ఉన్న పార్ట్ అనమాట. సో నాట్ బ్రెజిల్, నాట్ పెరు, ఇట్స్ కొలంబియా రిలేటెడ్ వన్. న్యూస్ లో ఎందుకు ఉంది అంటే లైక్ ద రివర్ గెయిన్ అటెన్షన్ డ్యూ టు ద ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇన్వాజివ్ హిపోస్ అనమాట. ఇన్వాజివ్ హిపోస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ హియర్ లైక్ ఇంక్రీజ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ హిపోపొటామస్ అంటాం కదా, హిపోస్ నెంబర్ పెరిగింది అనమాట ఇక్కడ. సో చాలా ర్యాపిడ్ గా పెరిగింది. ఎక్కడిది అంటే ఇది కొలంబియాలో ఉన్నది. సో దెన్ హిపోస్ మాగ్దలేనా రివర్ న్యూస్ లో ఉండడానికి రీజన్ అదనమాట. సో హియర్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ద పాపులేషన్ హిపోస్ డబుల్డ్ అనమాట, మోర్ దాన్ డబుల్డ్ అనమాట.
కొలంబియాకి రిలేటెడ్ అనేది. కొలంబియా is the main river of Colombia flowing northward and northward and very special one. Moving to the next one, who won the Madrid Open 2026 women's singles title? Madrid Open women men రెండు చూద్దాం. సో విమెన్ వచ్చేటప్పటికి మార్తా కాట్సుక్. మార్తా Kostyuk. She defeated Mira Andreeva. వీళ్ళిద్దరు అనమాట. విమెన్ కేటగిరీలో విన్నర్స్ అనమాట వీళ్ళు. సో వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి మెన్ వచ్చేటప్పటికి జానిక్ సిన్నర్ అండ్ ఏ జోబ్రేవ్ వీళ్ళిద్దరు అనమాట. టైటిల్ మ్యాడ్రిడ్. విమెన్ సింగిల్స్ వచ్చేటప్పటికి కోస్టిక్ అండ్ ఆండ్రీవా. So there's a turn. మ్యాడ్రిడ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి స్పెయిన్ కదా, స్పెయిన్కి రిలేటివ్ అని ఇక్కడ జరుగుతుంది ఈవెంట్. ఇయర్లీ టర్న్ అయ్యే ఈవెంట్ అనమాట. ఇందాక మనము లైక్ వి కమ్ అక్రాస్ ఉబర్ కప్ కదా, ఉబర్ అండ్ థామస్ కప్స్ ఆర్ biennial 2 years once జరుగుతుంది. మార్తా కోట్సుక్ ఉక్రెయిన్, మీరా ఆండ్రీవా మనకి రష్యన్ ప్లేయర్ అన్నమాట. సో ఉక్రెయిన్ ప్లేయర్ చేతిలో రష్యన్ ప్లేయర్ హోల్డ్ అయింది అంతే కదా. జానిక్ సిన్నర్ తెలుసు, జానిక్ సిన్నర్ మనం చాలా సార్లు విన్నాం. ఇటాలియన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్. ఈ జబ్రేవ్ అలెగ్జాండర్ జబ్రేవ్ అన్నమాట. జానిక్ సిన్నర్ మళ్ళీ ఎవరో కొత్త పేర్లు అనుకోకండి. అలెగ్జాండర్ జబ్రేవ్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, విన్నరు రన్నర్. కాంటెస్ట్. ఇప్పుడు చూద్దాం హూ వన్ ద మ్యాడ్రిడ్ ఓపెన్. మార్తా కోస్టిక్ కదా. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. 2026. So when is International Firefighters Day is observed? That is May 4th అన్నమాట. May 4th. Answer D is the correct one. So the day honors firefighters for the courage and service. For their courage and service. ఫైర్ ఫైటర్స్ అన్నమాట.
థీమ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సేఫ్ స్కూల్ అండ్ సేఫ్ హాస్పిటల్ అండ్ ఫైర్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్. Fire safety aware society together for fire prevention. That's the one. This is the theme and matter. So then these are the MCQs for the day. We'll discuss some more in the coming session. Thank you and good day.